So before the lunch, the last 5 minutes, if we have, some generators have a different type of noise. So remember to use always pink noise, not white noise, because are very similar, but are not the same things. So the difference of pink noise instead of white noise is that pink noise is a noise that have the same amount of energy for each octave. It means that it is a logarithmic noise. So to tune a system, we must use pink noise. White noise is used by electronical engineer to measure the electronical part inside the amplifier. Trong tất cả các cái đo lường trên thực tế chúng ta sử dụng thì chúng ta tránh cái việc sử dụng tín hiệu white noise. Chúng ta chỉ sử dụng tín hiệu pink noise để căn chỉnh hệ thống thôi. Thì tín hiệu white noise là người ta sản xuất ra để làm gì? Để đo lường các cái tín hiệu của vi mạch, của mạch điện, của cái mạch điện tử, chứ không phải để đo lường cho các cái hệ thống loa của chúng ta. The white noise have the same amount of energy for all frequencies. For example, in the octave between 100 and 200, we have 100 frequencies. Okay? So if the energy is 1, in that octave we have 100 energy. In the second octave between 200 and 400, we have 200 frequencies. So we have to reduce the amount of energy in the pink noise because we will have double power. But to measure a system, we need the same amount of energy in all the frequencies. This is the difference between pink and white. Cái khác nhau giữa cái tín hiệu white noise, pink noise là gì? Tín hiệu white noise là gì? Chúng ta có mức âm lượng, chúng ta có cái mức âm lượng đều trên tất cả các tần số. Đấy là đối với white noise. Còn đối với pink noise là chúng ta có mức âm lượng đều trên mỗi octave. So, basically, the tools that we need to make this job is a mic, or more than one mic, but one is enough. It's not important the quality of the mic. The quality of the mic is important in studio application. In live application, one Behringer or one Superlux mic for $50 is enough. Yes. Đây là những cái công cụ mà chúng ta cần để thực hiện việc đo lường. Chúng ta cần một cái microphone đa hướng, không định hướng. Với chất lượng của microphone thì nếu như các bạn hoạt động ở trong phòng thu thì cái chất lượng microphone này là rất là cần thiết cho các bạn. Nhưng đối với những cái ứng dụng thực tế, những cái chương trình, những cái căn chỉnh đo lường với những ứng dụng thực tế thì với một cái microphone Behringer hoặc là một cái microphone nào đấy khoảng $50 là đủ cho các bạn làm công việc này rồi. This is a Superlux mic. I have other mics, but it's not important the quality because all the omnidirectional mic for measurement are linear. And of course we need a software. There are several software that make this kind of work. I use Smart, but there are Systune, Sia Smart, and there are that they are not for free. There are a very good software that is Room EQ Wizard that is for free. You can download and you can use it without pay.
Sau đó là các bạn cần cái phần mềm phân tích. Các bạn có thể nhìn thấy trên này có một vài cái ví dụ là Room EQ Wizard là miễn phí. Còn hai cái phần mềm sau là Smart và eSysTool thì các bạn phải trả phí cho các phần mềm này. Room EQ Wizard is a little bit more complex, but is a very good software. But you have to study deeply the manual to use it. Smart is more easy, but it is not cheap. Let's say. I suggest to buy Smart if you do this job or system, because it is the most important tools to make and to design a good system. Tôi khuyên các bạn nên đầu tư vào Smart hoặc là System cho cái công việc này. Also, Room EQ is Wizard, but it is not so friendly to use. Cái phần mềm Room EQ Wizard thì nó cũng sử dụng được, nhưng nó sẽ phức tạp hơn và nó không thân thiện với người sử dụng lắm. Other fundamental tools are meter to measure the distance between the subs, because when I place the sub in a fire, I have to measure the distance in order to add the proper delay to the sub. Đây là những cái công cụ khác cần để mà cho chúng ta căn chỉnh hệ thống. There are also the same version of the meter laser that is more with the pointer. Also I can take the distance between the different elements of my system. It's very useful. And also another important tools, the temperature and the humidity. Chúng ta có hai công cụ. Đầu tiên là cái thước đo mét, thước giây bình thường. Tiếp theo là cái thước laser, cũng là sử dụng để đo khoảng cách thôi. Và một công cụ thứ ba nữa là các bạn nhìn thấy là gì đấy, công cụ này để đo nhiệt độ và đo độ ẩm. Because as we will see in the afternoon, according with the temperature and with the humidity, we have to equalize in different mode the different modules of the line array. And of course, according with the distance between the element of our system, we must input the proper delay to align all the systems, all the elements of the system. Và chúng ta có thể trải nghiệm cái việc này vào chiều hôm nay, khi mà chúng ta đo phân tích hệ thống ở những cái nhiệt độ khác nhau, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ phải căn chỉnh hệ thống ở những cái chế độ khác nhau. Okay, so the element of the system can be a lot, because I have, for example, main system, I have the sub, I have the front fill, I have the side fill, I have the down fill, I have the delay. So a lot of elements that must be aligned. And the difference between a system aligned and a system is not aligned is bad sound and good sound. Chiều nay chúng ta sẽ tìm hiểu một số các cái ứng dụng liên quan đến việc là chúng ta điều này khó gì? Không phải điều đấy. It's just a word. It's very hard to translate to. No, we have a lot of things, okay, in a system. Front fill, side fill, delay, etc., etc. We have to align all these elements, because the difference between a system aligned and the system not aligned is good sound or awful sound. This is the difference. Có cái từ align thì nó rất là khó dịch, cái chuyển nghĩa trong Việt Nam chúng ta có thể hiểu là gì, là khi mà cái hệ thống chúng ta căn chỉnh không phải là chỉ là căn chỉnh về đáp tuyến tần số,
Mà cái căn chỉnh của chúng ta ở đây, cái từ align nó dùng cho phase nhiều hơn. Và nếu hệ thống mà không căn chỉnh về pha này so với hệ thống căn chỉnh về pha thì nó là sự khác biệt giữa âm thanh tốt hoặc là âm thanh không tốt của hệ thống. Ok. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cái buổi học buổi sáng nay, thì mời tất cả các anh dùng bữa trưa tại nhà hàng. Tới tầng 2 chúng ta có thể để tất cả đồ đạc thiết bị ở đây. Em sẽ bảo bảo vệ khách sạn sẽ khóa lại cái phòng này, và chúng ta có